హాయ్. హలో. అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం గూగుల్ అథెంటికేషన్ ఇంతకుముందు మనం సెటప్ అనేది రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం. గూగుల్‌కి, అలాగే ఫేస్‌బుక్‌కి, అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్‌కి కూడా. సో, ఇప్పుడు మనం ఈ సెషన్‌లో ఈ అథెంటికేషన్ అనేది ఎలా చేస్తాం? గూగుల్ అథెంటికేషన్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ ఫేస్‌బుక్ కూడా ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్‌స్టాండింగ్ ది గూగుల్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి. సో బిఫోర్ దట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే పర్పస్ ఆఫ్ యాడ్ గూగుల్ మెథడ్ ఏంటంటే లైక్ గూగుల్ అనేది మనకి బోత్ 2.0 ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్. యాడ్ గూగుల్ ఫెసిలిటీస్ ది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ బోత్ 2.0 ప్రోటోకాల్ విచ్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఆథరైజేషన్. సో గూగుల్ అథెంటికేషన్ లో మనకి ఇది బోత్ 2.0 ప్రోటోకాల్ యూస్ చేస్తాం. ఇది ఆథరైజేషన్ కి గూగుల్‌లో స్టాండర్డ్ అన్నమాట. ఓకే. సో Google uses OAuth 2.0 to authenticate users and provide tokens representing their ఐడెంటిటీ అండ్ పర్మిషన్. సో పర్మిషన్స్ కానీ ఐడెంటిటీ కానీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకి OAuth 2.0 యూజ్ చేస్తాం. రైట్. అథెంటికేట్ చేయడానికి అండ్ అలాగే యూజర్ అథెంటికేషన్. సో యూజర్ ని అథెంటికేట్ చేయడానికి అండ్ కాన్ఫిగర్ ఆప్షన్స్ క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్, కాల్ బ్యాక్ పాత్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ యాడ్ గూగుల్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి అంటే సో యాప్ తీసుకున్నాను. ఇది ప్రీవియస్ వీడియోకి ఎక్స్టెన్షన్. దీనిలో ప్యాకేజెస్ వచ్చేసి నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా. మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ ఎస్పో డాట్ అథెంటికేషన్ డాట్ గూగుల్. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మనం ప్యాకేజ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ప్రోగ్రామ్ లో బిల్డర్ డాట్ సర్వీసెస్ డాట్ యాడ్ అథెంటికేషన్ డాట్ యాడ్ గూగుల్. రైట్. సో గూగుల్ అథెంటికేషన్. So Google options, client ID and set options the client secret. సో ఇవి వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. సో ఇది గూగుల్ కి సంబంధించిన ఐడి. సో గూగుల్ ఐడి క్లయింట్ ఐడి ఇది మనం ప్లేస్ చేసుకున్నాం. అలానే క్లయింట్ సీక్రెట్స్ క్లియర్ సేవ్ అనేది చేసుకున్నాం. రైట్. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే లాగిన్ వ్యూ మోడల్. సో లాగిన్ వ్యూ మోడల్ లో మనం రిటర్న్ యూఆర్ఎల్ అలాగే ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ అని చెప్పేసి మనం టూ ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేద్దాం. సో రిటర్న్ యూఆర్ఎల్ ఇస్ ది యూఆర్ఎల్ ది యూజర్ వాస్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ బిఫోర్ అథెంటికేషన్. సో అథెంటికేషన్ అవటానికి ముందు ఈ రిటర్న్ యూఆర్ఎల్ ట్రై చేస్తుంటారు. సో వీ ప్రిజర్వ్ అండ్ పాస్ ఇట్ బిట్వీన్ ద రిక్వెస్ట్ యూజింగ్ ది రిటర్న్ యూఆర్ఎల్ ప్రాపర్టీ. సో the user can be redirected to the URL upon successful authentication. Successful, authentication success అయితే మనకి ఈ URL కి redirect అవుతుంది. రైట్. అండ్ అలాగే ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ ప్రాపర్టీ స్టోర్స్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్. సో దీనిలో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయి ఫేస్బుక్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ అండ్ ట్విట్టర్. సో ఇవన్నీ కూడా దానిలోకి యాడ్ అవుతాయి మనకి ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్. ఓకే. సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ని దానిలోకి యాడ్ చేద్దాం. సో లాగిన్ వ్యూ మోడల్ ఇక్కడ చూడండి రిటర్న్ యూఆర్ఎల్ అండ్ అలానే అథెంటికేషన్ స్కీమ్. సో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కదా. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్ అన్న. వాట్ ఈస్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్? అథెంటికేషన్ స్కీమ్ క్లాస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డెఫినేషన్ వెళ్ళాం. అథెంటికేషన్ స్కీమ్, go to definition. సో దీనిలో చూడండి మనకి అథెంటికేషన్ స్కీమ్ ఇట్స్ ఏ parameterized constructor అండ్ అలానే మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి నేమ్, డిస్ప్లే నేమ్,
right? It's a type, right? Name, display name, and handler type. Clear. Say parameterized constructor. ఇది ఒక క్లాస్. సో దీని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. See, the authentication scheme class in ASP.NET Core is an important part of authentication system. Authentication system is an important point, providing a way to name and configure different authentication methods within the application. So different authentication methods configure చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. Like Facebook authentication, Google authentication, right? Microsoft authentication, Twitter authentication. So ఇలా authentications అన్ని మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఈ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మేనేజింగ్ హౌ యూజర్ ఆర్ అథెంటికేటెడ్ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్. సో యూజర్ అనేవాడు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ది అథెంటికేషన్ స్కీమ్ క్లాస్ డిఫైన్స్ అండ్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వేరియస్ అథెంటికేషన్ మెథడ్స్ లైక్ కుకీస్, జేడబ్ల్యూటీ టోకెన్, ఓ అథెంటికేషన్ ఓత్. సో వీటి మధ్య డిఫరెన్షియేషన్ కి మనకి ఈ మెథడ్స్ కి ఇది ఈ క్లాస్ అనేది దీనిలో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, అప్లికేషన్ లో. సో ఈచ్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్పెసిఫిక్ అథెంటికేషన్ హ్యాండర్. సో మనం ఇక్కడ మెథడ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ అథెంటికేషన్ హ్యాండర్ కి అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి, రైట్? An authentication scheme typically consists of a name, the handler type, and option display name, right? సో అదే కదా మనం ఇక్కడ చూసాం డెఫినేషన్ లో. సో ఇక్కడ చూడండి డెఫినేషన్ లో మనకి ఏముంది? నేమ్ అండ్ డిస్ప్లే నేమ్ అండ్ అలానే హ్యాండర్, రైట్? సో ఆప్షనల్ ఎందుకున్నారంటే ఇక్కడ మనం నల్ వాల్యూ కూడా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆప్షనల్ తీసుకుంటాం. సో నేమ్ ఇనిక్యూ ఐడెంటిఫైయర్ ఫర్ ద ఐడెంటికేషన్ స్కీమ్. సో నేమ్ అనేది ఇనిక్యూ ఐడెంటిఫైయర్. దిస్ నేమ్ ఈస్ యూజ్డ్ when referring to this specific authentication method. సో స్పెసిఫిక్ authentication method ని మనం రికార్డ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అలాగే హ్యాండ్లింగ్ టైప్. So specifies the type of handler that will process the scheme. Right? Each handler type is responsible for executing specific actions related to authentication. Like authentication కి సంబంధించి స్పెసిఫిక్ యాక్షన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి హ్యాండ్లర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అలాగే డిస్ప్లే నేమ్ హ్యూమన్ రీడబుల్ నేమ్ ఫర్ ద స్కీమ్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మనం నేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. కంటిన్యూ యాస్ అని చెప్పేసి మనకి ఇది ఈమెయిల్ అనేది వస్తుంటుంది. ఆర్ సమ్ కేసెస్ లో ఒక నేమ్ అనేది వస్తుంది, రైట్? సో అలాంటి కేసెస్ లో ఇది ఇలా డిస్ప్లే నేమ్ అనేది ఇలా యూజ్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ మోడిఫై ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ లాగిన్ ప్రాపర్టీస్ మనం చేంజ్ చేసాం, రైట్? అండ్ లాగిన్ మెథడ్ కూడా మనం చేంజ్ చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి లాగిన్ యాక్షన్ మెథడ్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకి లాగిన్ అయిన తర్వాత లాగిన్ అవటానికి ముందు నార్మల్ గా లాగిన్ అవుతామా లేదంటే థర్డ్ పార్టీ యూసర్ దట్ మీన్స్ గూగుల్ అథెంటికేషన్ అనేది తీసుకొని చేస్తున్నాం కదా. సో ఇలా చేస్తాం. సో ఆ కేసులో ఇక్కడ మనం లాగిన్ అనేది కొంచెం మోడిఫై చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ. సో లాగిన్ గెట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ లో ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ తీసుకున్నాం. సో యూఆర్ఎల్ పాస్ చేస్తాం స్పెసిఫిక్ యూఆర్ఎల్ కి వెళ్ళాలి అనేసి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫాల్ట్ గా తీసుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ లాగిన్ యూఆర్ఎల్ లో లాగిన్ వ్యూ మోడల్లో మనం రిటర్న్ యూఆర్ఎల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ అనేది యూస్ చేస్తాం. రిటర్న్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్. సో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ అనేది సైన్ ఇన్ మేనేజర్ నుంచి గెట్ చేసుకున్నాం. సో సైన్ ఇన్ మేనేజర్ డాట్ గెట్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్స్ ఎస్సీ డాట్ లిస్ట్. సో ఎన్నైతే ఉంటాయి అని మనం. సో గెట్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్స్. సో ఇట్స్ ఏ మెథడ్, రైట్? సో సైన్ ఇన్ మేనేజర్ లో మనకి ఇది ఒక మెథడ్ అన్నమాట, రైట్? Authentication schemes. So it returns task IEnumerable authentication schemes. IEnumerable authentication schemes means in the list of external providers return చేసి, right? And names అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. సో ఇక్కడ చూడండి
ఏదైతే నేమ్ అనేది ఉంటుందో ఆ నేమ్. సపోజ్ గూగుల్ ఇచ్చామనుకోండి, యాడ్ గూగుల్ అన్నాం. సో గూగుల్ వస్తుంది. అలానే యాడ్ ఫేస్‌బుక్ అంటాం. అలాగే యాడ్ మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఇలా ఆ నేమ్స్ అనేవి తీసుకుంటాం. సో తీసుకొని ఇక్కడ వ్యూలోకి ప్రొవైడ్ చేసింది. అండ్ ఫైనల్‌గా ఈ వ్యూని కూడా మనం చేంజెస్ అనేది చేసాం. సో యాక్చువల్‌గా మనకు వ్యూ అనేది ఇంతవరకే ఉంటుంది. లైక్ ఇది మనం చేంజెస్ చేసాం. ఎందుకంటే స్పెషల్‌గా నాకు పక్కన నాకు కనిపించండి. సో సపోజ్ మోడల్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ కౌంట్ 0 ఉందంటే ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ అనేది ఏం లేదు. అప్పుడు నో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ కాన్ఫిగర్డ్ అని వస్తుంది. అదర్‌వైజ్ నాకేం కావాలంటే ఎన్నైతే లాగిన్స్ ఉన్నాయో, లైక్ ఎన్నైతే ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయో మనకి అవి కావాలి. సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం మనం? ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ నుంచి తీసుకోవాలి. రైట్? సో ఇది లిస్ట్ కాబట్టి ఇటరేట్ చేస్తాం. సో వెబ్ ప్రొవైడర్ ఇన్, సో బటన్ టైప్, నేమ్. సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ నేమ్ ప్రొవైడర్ అన్నాం. రైట్? నేమ్ ప్రొవైడర్. సో యాక్చువల్‌గా ఇది ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ మెథడ్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ నేమ్ ఏదైతే మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో ఈ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అది. అండ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి ప్రొవైడర్. ఫస్ట్ ఈ ప్రొవైడర్‌లో లైక్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్‌లో ఫస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ లాగిన్ సంబంధించిన నేమ్ అనేది తీసుకుంటాం. ఇది. రైట్? అండ్ డిస్‌ప్లే నేమ్. సో ఇట్స్ నేమ్ అండ్ డిస్‌ప్లే నేమ్. నేమ్ అండ్ డిస్‌ప్లే నేమ్. సో ఇవి ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం? ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్. ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్స్. అథెంటికేషన్ స్కీమ్‌లో మనకున్న ప్రాపర్టీస్ నేమ్, డిస్‌ప్లే నేమ్ అండ్ డిస్‌ప్లే టైప్. రైట్? సో హ్యాండ్లర్ టైప్. సో ఓకే. హ్యాండ్లర్ టైప్. సో ఆ 3 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి నాకు ఎప్పుడైతే ఈ గూగుల్ అని చెప్పేసి నాకు బటన్ కనిపిస్తుందో ఇక్కడ ప్రొవైడర్ డాట్ డిస్‌ప్లే నేమ్ అంటే గూగుల్ అని నాకు కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే దాన్ని హిట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ క్లిక్ చేస్తాం. క్లిక్ చేసినా కూడా అది పోస్ట్ మెథడ్ అవుతుంది కదా! సో అందుకని ఇక్కడ ఫార్ములా తీసుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే హిట్ చేస్తానో నాకు ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ అని చెప్పేసి ఒక యాక్షన్ మెథడ్ నేను క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్‌లో యూఆర్ఎల్ అనేది లైక్ యూఆర్ఎల్ మనం ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం దట్ మీన్స్ మోడల్ యూఆర్ఎల్. యూఆర్ఎల్‌ని మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్‌లోకి పారామీటర్ లాగా పాస్ చేస్తాం. రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం. సో బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ చూడండి గెట్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్ ఈజ్ సింక్ అన్నాం. దీనిలో get external authentication schemes async. See, in ASP.NET Core Identity, the get external authentication scheme async method is of a sign-in manager class easy to retrieve a list of all external authentication schemes. So, get external authentication schemes sync method అనేది ఏంటంటే list of all external authentication schemes that have been configured in the application. So మనకి మన అప్లికేషన్ లో ఏమైతే మనం కాన్ఫిగర్ చేసామో ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్స్ అనేది అవన్నీ కూడా గెట్ చేసుకుంటాం. దిస్ మెథడ్ ఈస్ పర్టికులర్లీ యూజబుల్ ఇన్ సినారియో వేర్ యూ వాంట్ టు ఆఫర్ యూజర్స్ ది ఆప్షన్స్ టు సైన్ ఇన్ యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఐడెంటిటీ ప్రొవైడర్స్ లైక్ మనం మల్టిపుల్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు లైక్ ఈ అలాంటి కేసులో ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఐడెంటిఫికేషన్ స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ నేమ్స్ ప్రొవైడర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటి నేమ్స్ గెట్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ మెథడ్ ఐడెంటిఫికేషన్స్. సో పర్పస్, its primary purpose is to obtain information about the external authentication schemes configured in our application. మన అప్లికేషన్ లో ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటామో వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయడానికి అలాగే రిటర్న్ టైం. సో ది మెథడ్ రిటర్న్స్ ఎ టాస్క్ బై ఎనబుల్ అథెంటికేషన్ టైప్. సో మనం ఇది ఆల్రెడీ చూసాం. So each authentication theme enumeration contains details about external authentication provider like its name, display name, right? And alane type. So type product example. So usage. This method is often used in the login view to dynamically generate login button or link for each available external authentication providers. సో డైనమికల్ గా లాగిన్ బటన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి లేదంటే ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని లింక్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. రైట్?
సో కరెంట్లీ మనం గూగుల్ యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో గూగుల్ ప్యాకేజ్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ అండ్ ప్రొవైడర్. సో ఇక్కడ మనం ఇది ఏం చేస్తున్నామో చూద్దాం. ఇది మనం వ్యూలో యాడ్ చేస్తాం. సో వీఆర్ లూపింగ్ త్రూ ఈచ్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ ప్రొవైడర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ మోడల్ డాట్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్. ఈ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ లో ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ నుంచి ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లూప్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఈచ్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ ప్రొవైడర్ ఏ సబ్మిట్ బటన్ ఈస్ డైనమికలీ క్రియేట్. సో ప్రతి ఒక్క, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్. సో ఈ బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ బటన్ అనేది మనకి డైనమికల్ గా జనరేట్ అవుతుంది. We have only one external identity provider configured, which is Google. So we get one submit button. So first మనం ఇప్పటి వరకు చేసిన గూగుల్ ఒకటే కాబట్టి గూగుల్ వస్తుంది. సో ది సబ్మిట్ బటన్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఎ ఫామ్. సో ఇన్సైడ్ ఎ ఫామ్, ది ఫామ్ మెథడ్ attribute value is post. So form method attribute value post, and the action method is like external login, right? So when the submit button is clicked, the form is posted to external login action in the account controller. So account controller లో మనం ఇప్పుడు external login like create చేయాలి method, right? So the login provider is Google. So login provider Google. So in the for each loop, provider dot name returns Google. Provider dot name, right? Provider dot name. So ఇది వచ్చేసి Google అని రిటర్న్, right? So చూద్దాం, external login create చేద్దాం. Control M. సో లాగిన్ తర్వాత external login. So external login method create చేద్దాం. Anonymous and నాకు పోస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ లో స్ట్రింగ్ ప్రొవైడర్ చేద్దాం, రైట్? సో ప్రొవైడర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ప్రొవైడర్ కి మనం ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ తీసుకుంటున్నామో ఈ నేమ్ అంటే ఇక్కడ ఈ నేమ్ అనేది రెండు సేమ్ ఉంటుంది, రైట్? స్ట్రింగ్ రైట్, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడైరెక్ట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చూద్దాం. ఫస్ట్ redirect URL dot action. So action method. సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ కాల్ బ్యాక్ అని ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఈ యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి నాకు, అండ్ అలానే కంట్రోలర్. సో కంట్రోలర్ మనకి అకౌంట్ కంట్రోలర్ కదా, అండ్ ప్యాకేజ్. సో రిటర్న్ URL ఈక్వల్స్ టు రిటర్న్, లైక్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తామో రైట్, ఏదైతే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న URL లైక్ ఇక్కడ మనం అసైన్ చేస్తాం. రైట్, అండ్ మనకి ప్రాపర్టీస్ కావాలి. సో ప్రాపర్టీస్, రైట్? సో ప్రాపర్టీస్ అక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం. సైన్ ఇన్ మేనేజర్ డాట్ కాన్ఫిగర్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రాపర్టీస్. ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రాపర్టీస్ సో ఇది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ప్రొవైడర్ అండ్ నెక్స్ట్ రిడైరెక్ట్ URL, రైట్? సో దీని నుంచి మనం ప్రాపర్టీస్ ని గెట్ చేసుకుంటాం. రిటర్న్ న్యూ ప్రొవైడర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఛాలెంజ్ రిజల్ట్. సో ఇది మనం కొత్తగా ఉంటున్నాం. సో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనిలోకి వెళ్ళే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే వాట్ ఈస్ URL, లైక్ ఇది HTTP మెథడ్, ఎక్స్టర్నల్ యాక్షన్ మెథడ్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి URL డాట్ యాక్షన్ అన్నాం. See what is this URL డాట్ యాక్షన్.
The URL.action method is ASP.NET Core is a helper method used to generate a URL corresponding to the action method on a controller. So controller లో ఉన్న action method మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి URL ని జనరేట్ చేస్తుంది. It's a part of URL generation. API provided by the ASP.NET Core is commonly used in Razor views and controller methods to create URL dynamically. Like controller methods మీద అనగా Razor views మీద dynamically గా మనకి URL క్రియేట్ చేయడానికి ఈ URL అట్రాక్షన్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో బేసిక్ ఇవి తీసుకునే టైప్స్ ఏంటంటే యాక్షన్ నేమ్, ఏ యాక్షన్ నేమ్ అనేది తెలుస్తాం అండ్ అలాగే కంట్రోలర్ నేమ్ అండ్ అలాగే రౌట్ వాల్యూస్ లైక్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ కంటైనింగ్ రౌట్ డేటా. సపోజ్ ఏదైనా పారామీటర్ మనం పాస్ చేస్తాం అనుకోండి. సో ఆ పారామీటర్ సంబంధించిన డేటా అనేది మనం పాస్ చేయాలి కదా. సో ఆ డేటా అనేది దానిలో పాస్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కాన్ఫిగర్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాం. సేమ్ సినారియో దీనిలోనే కాన్ఫిగర్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రాపర్టీస్ అన్నాం. సో దీనిలో వచ్చేసి టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ప్రొవైడర్ అండ్ రీడైరెక్ట్ ఇవి తీసుకుంటాం. సో ఇది కూడా చూద్దాం. ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటో చూద్దాం. See, the configure external authentication properties method in ASP.NET Core Unity is an important part of external authentication process. So, external authentication process లో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. అలాగే పర్టికులర్లీ వెన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ థర్డ్ పార్టీ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్స్ లైక్ సో స్పెషల్ గా చెప్పాలంటే లైక్ ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేట్ చేసినామో ఈ గూగుల్ అండ్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్, సో ఇలాంటి పర్పస్ లో స్పెసిఫిక్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది. సో దిస్ మెథడ్ ఈస్ ఈజీ టు కాన్ఫిగర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్ లైక్ టు బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఇట్స్ పర్పస్ అండ్ ఫంక్షన్. అంటే లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని కాన్ఫిగర్ చేయడానికి మేజర్ గా మనం ఈ కాన్ఫిగర్ ప్రాపర్టీస్. సో పర్పస్, the configure external authentication properties method is designed to set up the necessary properties for an external authentication scheme. It is used when you initiate an external authentication process, providing a way to configure how the external login should behave. Like external login ఏదైతే ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఇది వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఈ పర్పస్ దీనిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇది దాని బిహేవియర్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అలానే ఫంక్షనాలిటీ లైక్ వెన్ ఏ యూజర్ చూజెస్ ఏ లాగిన్ యూజింగ్ ఏ నేషనల్ ప్రొవైడర్ by clicking the login with some Google button or right. So your application must redirect the user to the external provider login page. So ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే లైక్ సపోజ్ మనం గూగుల్ లాగిన్ అనేది కావాలనుకోండి. సో లైక్ గూగుల్ బటన్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో గూగుల్ లాగిన్ పేజ్ లోకి వెళ్ళాలి కదా, రైట్? ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు. సో ది కాన్ఫిగర్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రాపర్టీస్ మెథడ్ హెల్ప్స్ set up the redirect information including where to return after the user has authenticated any additional parameter required by the external provider. Suppose based on this, ఈ కాన్ఫిగర్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రాపర్టీస్ అనేది లైక్ ఏ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ రావాలి ఏంటి అనేది లైక్ ఏదైనా పారామీటర్స్ రిక్వైర్ గా ఉంటుందా. సో ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ అనేవి కూడా ఇది కేర్ చేస్తుందా, రైట్? అండ్ అలానే ఛాలెంజ్ రిజల్ట్ అన్నాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఛాలెంజ్ రిజల్ట్? ఇన్ ASP.NET Core, challenge result is used in the context of authentication. So authentication purpose లో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. సో పర్టికులర్లీ when dealing with external authentication providers, రైట్? సో ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్స్ డీల్ చేయడానికి మనం ఈ ఛాలెంజ్ రిజల్ట్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఎ వే టు ఇనిషియేట్ ది అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఏ ఛాలెంజ్ విత్ ది ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ప్రొవైడర్స్. సో లైక్ ఈ ప్రాసెస్ ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో దీన్ని కూడా టూ ఉన్నాయి, లైక్ టూ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పర్పస్. ఛాలెంజ్ రిజల్ట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ రిజల్ట్ that triggers the authentication challenge process ni trigger చేస్తుంది. Say action result, right? So when a user attempts to access the resource that requires authentication and is not yet authenticated, the application can return challenge result to start the authentication process. So ఇంకా లైక్ ఇది authentication అనేది అవసరం అవుతుంది, బట్ ఈవెన్ అప్పటికి మనం స్టార్ట్ అవ్వకపోతే లైక్ మన ఛాలెంజ్ రిజల్ట్ యూజ్ చేసి మనం దీని authentication ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. And working with external providers, like in scenarios
where you use external authentication providers, challenge results, redirects the users to the external providers last page. సో ఈ ఛాలెంజ్ రిజల్ట్ అనేది లైక్ ఇది యాక్షన్ రిజల్ట్ అన్నాం కాబట్టి ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్ లాగిన్ పేజ్ కి మనకి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లో వేర్ ది యూజర్ గ్రాంట్ పర్మిషన్ ఫర్ ది అప్లికేషన్ టు యాక్సెస్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది ప్రొవైడర్. సో ప్రొవైడర్ నుంచి గ్రాంట్ లైక్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. క్లియర్. సో ఈ పర్పస్ లో మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. రైట్. సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ చేసుకోవాలి. అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం క్రియేట్ చేయాల్సింది ఈ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ కాల్ బ్యాక్ అనే మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి. యాక్షన్ మెథడ్ రిజల్ట్. సో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ కాల్ బ్యాక్ మెథడ్. రైట్. సో దీనిలో జస్ట్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. స్ట్రింగ్ రిటర్న్ యూఆర్ఎల్ అండ్ అలానే సమ్ ఎర్రర్ లైక్ ఏదైనా ఎర్రర్ త్రో చేసింది అనుకోండి, లైక్ ఎర్రర్ తీసుకుందాం. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ నౌ సో రిటర్న్ యూఆర్ఎల్ డాట్ యాక్షన్ సేమ్ ట్యూన్ మీద చెక్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లాగిన్ వ్యూ మోడల్. సో మోడల్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ లాగిన్ వ్యూ మోడల్. రైట్. యూఆర్ఎల్స్ అనేది దీనిలో వద్దాం. అండ్ రిటర్న్ యూఆర్ఎల్. సో దాంట్లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ అలానే ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్. రైట్. సో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ మనం ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్ మేనేజర్. Sign in manager dot get external authentication schemes. Essentially, that to listen. Right. So model analysis. And next, suppose if error is not equals to null. Error is not equals to null అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది ఉంది అనుకున్నాం. సో దట్ కేస్ మోడల్ స్టేట్ డాట్ యాడ్ మోడల్ డాట్ సింగ్ డాట్ ఎంటీ అండ్ like string representation error from external provider like it's error. సో ఆ ఎర్రర్ ఏంటనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎర్రర్ వచ్చిన తర్వాత లైక్ రీడైరెక్ట్ లైక్ రిటర్న్ వ్యూ మోడల్. లాగిన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. లాగిన్ విత్ మోడల్. రైట్. సో ఇది ఎర్రర్ వచ్చిన కేసులో. అండ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ నుంచి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసుకోవాలి. రైట్. సో ఇన్ఫో రైట్ external providers, that means a sign in manager dot external login info is external login. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇన్ఫో అనేది మనకి నల్ అయింది అనుకున్నాం. ఫస్ట్ నల్ అని తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ నల్ అయింది అనుకోండి,
అండ్ నెక్స్ట్ సేమ్ మోడల్ ఎర్రర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎర్రర్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో ఎర్రర్ ఏమని ఇద్దామంటే, సో ఎర్రర్ లోడింగ్ and loading external login information, right? Loading external login information. So ఇప్పుడైతే లోడ్ చేస్తున్నాము, క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అగైన్ సడన్ మేనేజర్ డాట్ లాగిన్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ మెసేజ్, రైట్. సో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ సైన్ సో సైన్ ఇన్ అవుతున్నాం బేస్డ్ ఆన్ ఏదైతే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నామో. సో ఇన్ఫో డాట్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇన్ఫో డాట్ లాగిన్ ప్రొవైడర్ అండ్ ఇది సేమ్ ఇన్ఫో డాట్ అండ్ ప్రొవైడర్ కి, రైట్. అండ్ ఈస్ పర్సిస్టెన్స్ ఫాల్స్ అండ్ టూ అథెంటికేషన్ తీసుకున్నాం, రైట్. బైపాస్ ఫ్యాక్టర్ రైట్ మనకి మొబైల్కి వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు రిజల్ట్ అనేది సక్సెస్. సపోజ్ రిజల్ట్ సక్సెస్ అయితే యూఆర్ఎల్ మనం ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో ఆ యూఆర్ఎల్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్. సో లోకల్ రీడైరెక్ట్. సో ఈ అథెంటికేషన్ పర్పస్ లో ఇవి యూజ్ చేస్తాం, రైట్. అథెంటికేషన్ అయిపోయింది, లాగిన్ అయిపోయింది, ఓకే. ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్ నుంచి తీసుకున్నాం, ఓకే. దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ మనకు కూడా యూజర్ కూడా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే ఓకే, ఇట్స్ హ్యాపెన్స్, రిజిస్టర్ అవుతున్నాను. అదర్వైజ్ మరి ఆ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ ఏదైతే ఉంటే నా క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకొని మనకి రిజిస్టర్ చేసుకొని మరి లాగిన్ అవ్వాలి కదంటే దాంట్లో కూడా మన యూజర్ వేసుకునే యూజర్ టేబుల్లో కూడా డీటెయిల్స్ కావాలి కదా. సో ఫస్ట్ గెట్ చేసుకున్నాం. సో ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇన్ఫో డాట్ లైక్ మనకి ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. సో ప్రిన్సిపల్ డాట్ ఫైండ్ ఫస్ట్ వాల్యూ క్లెయిమ్ టైప్స్. సో ఈ ఈమెయిల్ అనేది లైక్ ఇన్ఫో లైక్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేసుకుంటామని చెప్పాం కదా. సో దానిలో ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందా లేదా అనేది చూసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈమెయిల్ suppose email is not equals to null. Suppose email is not equals to null means it's existing, right? So existing ఉంటే so based on the email మనం user details find out చేయాలి. So user manager dot find by email SE. So that means user details get చేస్తాం, right. మళ్ళీ validation చేద్దాం. Suppose user is equals to null. Right, that means మళ్ళీ condition తీసుకుంటాం. User equals to న్యూ. సో యూజర్ మనకి ఐడెంటిటీ యూజర్ బట్ కస్టమైజేషన్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది మనకి అప్లికేషన్ యూజర్ చేసుకుంటాను, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో ఇన్ఫో డాట్ ప్రిన్సిపల్స్ డాట్ ఫైండ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ డాట్ ఫైండ్ ఫస్ట్ వాల్యూ సో క్లెయిమ్ టైప్స్ డాట్ ఈమెయిల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈమెయిల్. సో టూ పర్పస్ తీసుకుంటాం. లైక్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం ఐ మీన్ ఫస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవి కూడా తీసుకోవచ్చు. లైక్ ఫస్ట్ టైం ఈక్వల్స్ టు డాట్ లైక్ క్లెయిమ్స్ డాట్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, లైక్ మనం ఏదైతే డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో బేస్డ్ ఆన్ ద డీటెయిల్స్, రైట్.
సో యాజ్ ఆఫ్ నో సో ఇంతవరకే తీసుకున్నాం, రైట్. అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ యూజర్ డీటెయిల్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ యూజర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ సో క్రియేట్ అయిన తర్వాత లాగిన్ కి యాడ్ చేయాలి కదా. యూజర్ మేనేజర్ డాట్ యాడ్ లాగిన్ లిస్టింగ్. యూజర్ ని లాగిన్ కి యాడ్ చేస్తాం. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ లాగిన్ లో మనకి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, యూజర్ అండ్ యూజర్ లాగిన్ ఇన్ఫో. సో యూజర్ లాగిన్ ఇన్ఫో ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫో క్రియేట్ చేసింది, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అంటే లాగిన్ పేజ్ లో లైక్ మనకి క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి కదా, ఐ మీన్ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో అక్కడ మనం యాడ్ చేసినట్టు ఆ లాగిన్ కి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సైన్ ఇన్ అవుతున్నాం మనం. సో యూజర్ అండ్ యూజ్ పర్సిస్టెన్స్, లాగిన్ అయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సో లోకల్ రీడైరెక్ట్ టు రిటర్న్. సో ఏదైతే URL మనం ప్రొవైడ్ చేసామో సేమ్ ఆ URL కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. అది ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఇన్ కేస్ అలా కాదు, సో యూబ్యాంక్ డాట్ యూఐ డాట్ ఎర్రర్ అనుకున్నాం. ఈమెయిల్ క్లెయిమ్ నాట్ రిసీవ్డ్. సో ఎక్కడి నుంచి గెట్ చేసుకోలేదు మనకి. సో లైక్ మనం ఈ ఈమెయిల్ అనేది మనకి ఈ ఇన్ఫో నుంచి ఎలా తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ క్లెయిమ్స్ నాట్ ఇన్ఫో, సో దట్ మీన్స్ సో ఈమెయిల్ క్లెయిమ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫో డాట్ లాగిన్ ప్రొవైడర్. సో లాగిన్ ప్రొవైడర్ నుంచి మనకి రాలేదు. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే లైక్ మెసేజ్ ఏదైనా మనం టైప్ చేయాలనుకోండి, లైక్ ఎర్రర్ మెసేజ్, కాంటాక్టెడ్ మీ, అండ్ ఫైనల్లీ రిటర్న్ వ్యూ ఎర్రర్. దట్ మీన్స్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ కానట్టు, అంతే కదా మనకి ఇది క్లియర్. సో ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ లో ఫస్ట్ రిటర్న్ URL అండ్ అలాగే ఎర్రర్. సపోజ్ ఇక్కడ దీని ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే మనకి అది తీసుకుంటాం రిటర్న్ URL. సో ఇది పారామీటర్ మనం పాస్ చేస్తున్నాం, ఎర్రర్ అనేది లేదు, లైక్ ఇట్స్ ఆప్షనల్ అనుకోండి, రైట్. బట్ రిటర్న్ URL మనం ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాం, URL ఇక్కడికి వస్తుంది. లైక్ ఇది ఎంటీ ఉంటే లైక్ లైక్ యాక్షన్ లైక్ దీనిలోకి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే లాగిన్ వ్యూ మోడల్లో మనం ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లిస్ట్ అనేది తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఇది ఎర్రర్ అనేది ఎంటీ కాకుండా ఉంటే లైక్ లాగిన్ పేజ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ అదర్వైజ్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఎక్స్టర్నల్ లైక్ సైన్ ఇన్ అవడానికి ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం. లైక్ సపోజ్ ఇది కనుక నల్ ఉంటే మళ్ళీ అగైన్ లాగిన్ పేజ్ లోకి వెళ్తుంది. అండ్ సేమ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి లాగిన్ ప్రొవైడర్ అండ్ లాగిన్ ప్రొవైడర్ కి తీసుకుంటే లైక్ ఇక్కడ సైన్ ఇన్ లైక్ ఎక్స్టర్నల్ సైన్ ఇన్ మేనేజర్ డాట్ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ సైన్ ఇన్ ట్రై చేస్తాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ లాగిన్ అనేది సక్సెస్ అయితే రీడైరెక్ట్ URL మనం ఏదైతే ఇక్కడ URL ప్రొవైడ్ చేసామో రైట్ బేస్డ్ ఆన్ ది URL మనకి ఇది వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ అదర్వైజ్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్ నుంచి తీసుకున్నామో ఆ ఈమెయిల్ తీసుకొని ఈమెయిల్ అనేది నోటికి వస్తున్నట్లయితే అంటే ఈమెయిల్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే లైక్ అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ ఈమెయిల్ దగ్గర యూజర్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ యూజర్ కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లోని యూజర్ నేమ్ అండ్ డీటెయిల్స్
ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రైట్? తర్వాత యూజర్ యూజర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, క్రియేట్ చేసిన డీటెయిల్స్ ని లాగిన్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం, తర్వాత లాగిన్ అవుతున్నాం, రైట్? లాగిన్ అయిన తర్వాత రీడైరెక్ట్ టు సమ్ యూఆర్ఎల్, ఏదైతే యూఆర్ఎల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో ఆ యూఆర్ఎల్ మనం రీడైరెక్ట్ అవుతున్నాం. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే లైక్ ఇక్కడ ఈ నుగట్ ప్యాకేజ్ నుంచి లైక్ ఈ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అండ్ అలానే ఫేస్బుక్ కూడా సేమ్ యూజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ ఏస్పినెట్ కోడ్ డాట్ అథెంటికేషన్ డాట్ గూగుల్ ఎలా అయితే చేసామో సేమ్ అలానే మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అండ్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ అండ్ సేమ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ యాడ్ గూగుల్ అయితే ఎలా అయితే ఇచ్చామో సేమ్ అంతే కంటిన్యూషన్ చేస్తాం, రైట్? యాడ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ మనం క్రియేట్ చేసిన ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్, రైట్? ఏదైతే ఉందో సేమ్ అవే డీటెయిల్స్ మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసాం సార్, చూడండి, రైట్? అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఫేస్బుక్ కూడా అలా, సో ఫేస్బుక్ ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్, రైట్? సో యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒకసారి చూద్దాం ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ మనకి గెట్ చేసుకోగలుగుతున్నామా లేదా అనేది. లాగిన్, సో చూడండి లాగిన్ ఎక్స్టర్నల్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ ఫేస్బుక్, రైట్? సో ఫేస్బుక్ ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ ఆర్ గూగుల్ సమ్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్ అని వస్తుంది, బట్ యాక్చువల్గా ఇది మనకి ఇక్కడ గూగుల్ అథెంటికేషన్ అనేది అడుగుతుంది. వస్తుంది చేద్దాం. లైక్ సేమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, లైక్ అథెంటికేషన్ స్కీమ్ లైక్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇక్కడ అథెంటికేషన్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసాం కదా మనం మోడల్లో లాగిన్ వ్యూ మోడల్, లైక్ ఇక్కడ చూడండి అథెంటికేషన్ స్కీమ్. సో దీనికి సంబంధించి లైక్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది లేదని వస్తుంది, లైక్ ఇది పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది మనకి ఇక్కడ నార్మల్ చూస్తే, రైట్? సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంది రావట్లేదు, బట్ నార్మల్ గా అయితే మీకు ఐడియా అనేది క్రియేట్ అయిందని అనుకుంటాను, రైట్? సో ఇలా మనం ఎక్స్టర్నల్ ప్రొవైడర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్స్ అనేది మనం చేయగలుగుతాం, రైట్? సో మీరు ఒకసారి ఈ డీటెయిల్స్ తో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, క్లియర్ గా కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు అర్థమవుతుంది, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా సమ్ అడిషనల్ ఐడెంటిటీలో సమ్ అడిషనల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, సో మనం కూడా చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ సెషన్స్ లో అవి కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం, క్లియర్? నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.